possible step in the right direction for a system in which there is enough for everyone. The unconditional basic income makes people free from the fear not to have enough money to afford life, and it enables, together with additional measures, to work in freedom. Best regards from Austria to the movement of the unconditional basic income group in Germany. Thank you. Danke für dieses Statement, Klaus Sandora. Dann haben wir als zweites aus Kroatien Vasna Zalesnjak. Vasna Zalesnjak aus Kroatien. First in Croatian. Dragi prijatelji iz Europe, ja sam Višnja Željeznjak, dolazim iz Hrvatske, najnovije članice Europske unije. Ovdje sam da vam prenesem dvije poruke. Prva, da Hrvatska jako naporno radi da bi skupila dovoljan broj potpisa za temeljni dohodak. I drugu poruku koju namjenjujem svojim prijateljima u Hrvatskoj je da znate da Europljani jako ozbiljno uzimaju ovu ideju temeljnog dohotka i da ništa ne može spriječiti ideju koju je došlo vrijeme. Hvala. And now in English. Hello my European friends, my name is Višnja Željeznjak. I come from Croatia, the newest member of the European Union. I'm here to deliver two messages to you. First, that Croatia is doing its best to collect the required number of signatures for the European Citizens Initiative. And second, thank you. And second message is to my friends in Croatia. I want them to see and feel that Europe is very serious about basic income and that there will be no stopping of the idea whose time it's come. Thank you. Das war das Statement von Vasna Zalesnjak. Als nächsten hätten wir Marek Jarubek aus der Tschechischen Republik. Good afternoon. It's nice to see so many people. My name is Marek Hrubec. I'm from Prague, Czech Republic. And the statement will be first in the Czech language and then in English. Nepodmíněný základní příjem bude civilizační změnou, která obohatí životy lidí napříč Evropou. Otázkou není zda, ale kdy. Bude revoluční transformací, podobně jako zrušení otroctví nebo zavedení všeobecného hlasovacího práva v minulosti. My v České republice jsme rádi, že můžeme vytvářet kampaň spolu s aktivisty a aktivistkami z mnoha zemí jako evropští občané a evropské občanky. And now in English. Unconditional basic income will be a civilization change which will enrich significantly lives of people across Europe. The question is not if, but when. It will be a revolutionary transformation, such as abolition of slavery or introduction of universal suffrage in the past. We, in the Czech Republic, are happy that we can make campaign with many other activists from many countries as European citizens. Thank you for your attention. Dann hätten wir als nächstes Lars Thomsen Miguelsen aus Dänemark. Ja, der er vel ingen danskere her. Jeg læser på dansk. East of in Danish. Ubetinget basisindkomst vil sikre alle et liv i frihed, tryghed og værdighed. Frihed til at gøre det, man har allermest lyst til i sit liv, hvor man vil og når man vil, tør vi give hinanden den frihed. Tryghed, fordi alle vil have noget at falde tilbage på, uanset hvad de vælger at bruge deres frihed til. Fattigdom bliver henvist til historiebøgerne, værdighed, fordi ingen længere ville være udstødte eller marginaliserede. De udsatte vil få deres selvrespekt tilbage,
og de velbjergede vil kunne se sig selv i øjnene. Ubetinget basisindkomst er en menneskeret. Und nun in English, an unconditional basic income would provide everyone with basic freedom, security and dignity. Freedom for all to do whatever they want in their lives, where they want it and when they want it. Are we prepared to grant each that kind of freedom? Security, because everyone will have something to fall back on, no matter what they chose to use their freedom for. Dignity, because no one will any longer be excluded from society and marginalized. The marginalized will regain their self-respect, and the well-off will be able to look themselves in their eyes. Unconditional basic income is a human right. Thank you. Dann haben wir aus Finnland Juko Hemi. Hello, hello, soulmates. Greetings from Finland. I say this at first in my own language, afterwards then in English. Terveisiä Bien Finland Suomen perustuloverkosta. Euroopan unionin perustulokansalaisaloitteen kautta olemme osa kansalaisten tärkeää mobilisaatioprosessia. Euroopan unionissa se merkitsee mahdollisuutta vähentää demokratiavajetta, mutta laajemmin tarkasteltuna liitymme arabikevään ja Occupy Wall Street -liikkeen tavoin demokratian ja ihmisoikeuksien toteutumista vakavasti vaativiin voimiin. Vastikkeeton perustulo olisi tärkeä väline peruuttaa epädemokraattisia suuntauksia. Greetings from the Finnish BIEN network. Through the EU Citizens Initiative for a Basic Income, we are part of an important process of citizens' mobilization. In the EU, it is one way of reducing the democratic deficit. On a wider scale again, we join the forces that demand democracy and human rights to be taken seriously, such as the Arab Spring and the Occupy Wall Street movement. An unconditional basic income would be an important tool for reversing the undemocratic trends. Thank you and have a nice day, everybody. Als nächstes hätten wir Stanislav Jordan aus Frankreich. Immer mit der Ruhe. Hi, my friend. I'm Stan from France. So the message in French first. Ceci n'est pas une crise. Ce sont les conséquences du déni de la classe politique vis-à-vis des contradictions du système qu'ils défendent, sans même parfois le savoir. Comment est-ce possible que la pauvreté et les inégalités augmentent alors que nos pays d'Occident n'ont jamais été aussi riches? Comment peut-on encore prétendre être en démocratie alors que les citoyens n'ont même pas le pouvoir d'exprimer leur citoyenneté? Comment peut-on justifier le capitalisme et le mérite, la valeur travail, quand bien même les rentiers et la spéculation rapportent plus que le travail dur et que la créativité? Tout ça pour dire que la classe politique, aujourd'hui, doit avoir peur.
doit avoir peur de ses propres contradictions du système qu'ils défendent. Et nous, on propose une solution et maintenant c'est à eux de nous écouter. Voilà. In English. This is not a crisis. We are witnessing now the political elite who is denying the contradiction of the system that they are defending. How come poverty and inequalities are rising while Western countries are never been so wealthy? How come can one pretend to be in democracy when citizens have no financial resources to express their citizenship? How come can one pretend that capitalism rewards work and effort when speculation and rent-seeking is more profitable than everything else? So, the political class, who is currently cracking down on the welfare state and all rights, they must address their own contradiction. And we send them a call for discussion on a new idea that would be designed for humans before all. They must listen to us now. Thank you. Als nächsten haben wir aus Deutschland Britt Immertal. Very briefly in English, I'm speaking here for the German Basic Income Network, and next year we are happy to celebrate our 10th anniversary. Very soon we are going to have elections. We have launched a website where you can add those candidates who support the UBI. And today also starts the 6th International Week of Basic Income. The motto for this year, European Unconditional Social Basic Income for Everybody. In this sense, we heartily welcome our European friends of Basic Income. Welcome to Pillenberg. Please support the ECI. The German website for the campaign is ebegrundeinkommen.de. There also has to be a European solution. Thank you very much.